Fala, ninjas! Boa tarde a todos. Wagner está sem som, tá? Está sem som, Wagner. What's up, ninjas? Fala, galera. This is Manuel Fala, Evinte. agora sim. Boa Agora tarde pra sim. ele, né? Tem que dar boa tarde, boa tarde, boa Boa tarde. tarde. Atenção. Aí, te peguei. Manu, I got something over here for you. I don't know if you can see, just to make you feel a little more welcome. A little guy with the Italian flag. And first. That's the Italian. What's it here? Everybody knows the Italian anthem. I'm gonna get emotional now, Marcio. Cry, boy. I got Don't something cry. else over here for you. It's here, just a little something that says "Made in Italy." Let me put it over here for you. There we go. Put the Amazon Ninja thing all the way on top. Let me get this out of here. Put it up here. Here we go. I'll put it over here. Made in Italy. What's up, brother? Thanks for being here with us. Hey. Oi a todos, gostaria de agradecer aos meus irmãos Marcio e Wagner por me receberem ao vivo em seu canal no YouTube. Estou ansioso para responder a todas as perguntas dos alunos ninjas. Caraca, rapaz! What do you think about that? Hey, what's my Bem. Portuguese? Aí, hold on, I'm just giving them a quick announcement as well about the subtitles. Galera, a gente vai tentar traduzir aqui ao máximo possível, tá bom? Na medida que a gente vai entrevistando ele. Mas esse aqui é o Emanuel, tá? O Emanuel 20. Ele já é vendedor na Amazon há mais ou menos uns 8 anos. Ele sempre focou na Europa e nos Estados Unidos. Só que ele mora na Europa, ele mora no Reino Unido. Então ele manja muito de vendas na Europa, como que funciona todas essas paradas de taxa, tudo que fica um pouco confuso lá, ele manja pra caramba. E hoje em dia também, além de vendedor na Amazon, ele também é um atacadista. Então ele ajuda as pessoas que querem começar a vender lá, tá? A encontrarem os produtos, ele tem um centro de preparação. Galera, ele tem vários negócios com atacadistas que ele compra os produtos muito barato e ele não coloca um markup, ele não coloca uma porcentagem em cima quando ele está vendendo o produto para os clientes deles, tá? Então os produtos são muito lucrativos também que ele vende lá e ele prepara para você e ele despacha para a Amazon para você. O cara é fantástico, ele não só vende, mas ele ajuda muitas pessoas também. Beleza? Mas a live vai ficar gravada. Depois, quem for assistir, quiser colocar aqui a legenda para ficar um pouco mais fácil, talvez, tá bom? Mas isso aqui vai ser em inglês e a gente vai tentar traduzir na medida que a gente vai falando. Ok? Okay, Manu, I'm just letting them know that it's going to be recorded, and after it's recorded, when people watch it again, there's an option for subtitles. So, it should make things a little bit easier when, if people don't speak English and whatnot. And I was just introducing you a little bit. So I don't know if you'd like to introduce yourself a little bit as well. Tell them who you are, what you do. Yeah, I think I've understood pretty much 60% of what you Nice. said. You speak so fast, mama. So my name is Emanuele Vinci, as Marcio just said. I've been selling on Amazon since 2014, so it's going for nearly 7 years now. Actually, 7 years now. But my career online on e-commerce started in 2009 when I started going to car boot sales. You call them flea markets, if I'm Okay. wrong, in the US. Where I used to buy a lot of products, second-hand products, to resell on eBay. So that's how my career started on e-commerce. And I used to make £300 to £500 extra every month, which was helping me to pay the bills, but obviously wasn't providing enough to leave my job. So it's in 2013, I think, or 2012, where first of all, I found some products there like gym towels. And this gym towels was a product that I used to get every Saturday at 4 a.m. in the morning. And this lasted for about 5 months. And then these guys run out of it. And this is how I started the idea to start manufacturing my own. So I've actually started on Amazon before dropshipping and wholesale with my own private label, which was, in fact, a gym towel.
And the reason why I wanted to really pursue this dream of selling online was because this crazy guy, don't ask me how he got these items, but he had Prada skirts, Armani jeans, Versace t-shirts, all in his car, brand new. I really checked online, is this original? It was original, everything was original. He was selling them for £2 to £5. That skirt, that Prada skirt, I sold it in Finland through eBay for £150. Oh my God. So we had about £147 profit on this pro. And that is when I thought I want to start selling online. So through the first product, which was my FBA private label, which went really well for a few years, but I wasn't as expert as I am now for what is about pay-per-click, keywording, and launching the product and make it rank and keep it to the first page. It didn't work out at the end. So I left that product because meanwhile, we sold like 15 million worth of products through dropshipping between US and UK. How many? And I started about 15 millions in the past 7 years. So what we decided to do was everything that was selling drop shipping. This started my wholesaler career in Europe, especially started in about 2016 when I saw all the sales that I was generating on Amazon through drop shipping. I wanted to find a cheaper option because with drop shipping we were making after expensive about 8% of net profit, and with wholesaler finding the same product at a wholesaler I could make up to 35% profit, then minus VAT, etc. I could get out with about 20% net profit, you know, which is more than what you get with all the top cashbacks and all these sites. So that's when I started turning. And what happened is that I started building a catalog of wholesalers year after year after year. Some of them were no good, some of them were good. So I started keeping the good ones and I built over 300,000 products catalog, which just last year I decided to offer to all my clients. Because do you mind if I just translate everything that you said real quick? So yes, go ahead, sorry. Now, then if you want me to, I'll type it in English and I'll say in Portuguese. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah? It would take me too long. Ok. Wagner, como é que se fala flea market? Mercado, na verdade é um mercado de pulgas, como se chama, né? Mas seria essas feiras, esse mercado de usados que se faz, esses encontros que você pega as suas coisas velhas, vai para velhas usadas, o que seja, né? Produtos usados, e vai para uma feira onde você abre a mala do seu carro, o que seja, e vende tudo ali, entendeu? Beleza, então galera, foi assim que ele começou muitos anos atrás, comprando produtos nesses mercadinhos. Ele ainda tinha outro emprego, né? Ele começou comprando produtos nesses mercadinhos e revendendo eles no eBay. Foi aí que ele começou a perceber o poder da internet e o poder de fazer vendas online, né? Onde ele comprava produtos, às vezes, que ele estava falando ali até de marca, por 5, 6 pounds, né? E vendia por 100, 150 pounds na internet, no eBay. Aí depois ele começou na Amazon também, ele comprava umas toalhas, que ele comprava e vendia as toalhas na Amazon. E depois o cara onde ele pegava essas toalhas de academia ficou sem. Aí ele criou a própria dele, a própria marca dele. Então, na verdade, ele começou a vender na Amazon como private label, com as próprias toalhas dele. E depois ele começou a fazer dropshipping também, aqui nos Estados Unidos e na Europa, né? E durante esses anos todos, ele também foi desenvolvendo relações com atacadistas, com wholesalers. E ele começou a perceber que, tipo, o dropshipping era muito bom porque você não precisa investir a princípio, porém, com o wholesaler, né, com o atacadista, as margens dele seriam muito maiores. Então foi aí que ele começou a decidir a investir mais em atacadistas, fazer compras de atacadistas e parar um pouco com o drop. Apesar de que quando a gente começou a fazer drop, uma das razões foi esse cara aí. Eu via vídeos dele na internet, antes de eu começar a fazer drop, eu via vídeos dele falando sobre drop e tudo mais na internet. Ele já vendia milhões fazendo drop na Amazon quando a gente estava começando ainda, né? Então ele, já vendeu muito em várias modalidades, ele tem várias private label, mas ele gosta muito do modelo de atacadista, né? De wholesalers, porque ele sabe que ele consegue comprar vários produtos diferentes a ótimos preços. E ele estava falando que o lucro líquido dele no dropshipping era mais ou menos de 8 a 10%. E que agora com o wholesaler, com o atacadista, o lucro líquido dele
é de 20%. Então, pô, ele praticamente mais do que dobrou a margem líquida de lucro dele, né? Então é isso. E agora ele vai falar também um pouco como é que dos últimos anos ele veio desenvolvendo aí essa relação profissional com os atacadistas para chegar aonde ele chegou hoje, né? Ok, Manu. I think Let's go. good job. So yeah, what I was saying is at that point last year, being a coach and a mentor myself, although I've never been really good at marketing, as you guys are doing an amazing job. Really, congratulations. Thank you. But one question that comes to me, I believe comes to you as well all the time, is I cannot find products to sell. I cannot find suppliers. And this, most of the time, that's the biggest problem. Question related to maybe somebody that hasn't got enough time to find the products. Maybe it could be somebody that is a bit lazy. There are those people as well. They expect everything given to them on a silver plate. But I wanted to resolve this problem. I'm like, okay, you cannot find wholesalers, I'll give you the wholesalers. You cannot find products, I'll give you the products. You don't know how to find products, I will show you how to analyze our lists. Now, whoever joins our Done For You gets access to our training program made just for the Done For You. It's not like a training course as such with 80 modules. It's just about the Done For You, how to analyze a spreadsheet from a wholesaler to understand which ones are the products to buy. So I made tons of videos just on that. You know, can I share my screen? Yeah. Let me just tell them what you're gonna do as well, real quick, okay? But you're gonna you have the option to share the screen. Então, galera, então o que ele fez? O que ele percebeu qual era a maior dor das pessoas que estavam tentando começar a vender na internet, né? Vender na Amazon. O pessoal não consegue achar fornecedores e não estava conseguindo achar produtos. E como ele já vinha por muitos anos fazendo conexões com atacadistas, com wholesalers, ele pensou, eu vou oferecer todos os produtos que eu tenho, mais de 300 mil produtos disponíveis que eu tenho para as pessoas que quiserem. Então é isso que ele faz. Ele se tornou o atacadista. Ele se tornou o wholesaler. Ele compra direto lá dos fornecedores, de fabricantes até. Ele tem os produtos e ele passa esses produtos, ele revende os produtos. Ele não cobra a mais pelo produto, ele passa para vocês exatamente o preço que ele comprou o produto. Ele repassa esse mesmo preço para você, para que todo mundo tenha uma ótima chance de vender. E muitas das pessoas que estão usando o serviço dele estão tendo resultados incríveis, tá? Mas ele cobra, onde ele faz o dinheiro. Como é que ele faz o dinheiro? É uma mensalidade que ele cobra para usar o serviço dele, lógico, né? Porque o cara faz um serviço fenomenal, ele cobra uma mensalidade para ter acesso a todas essas planilhas de produtos. Então ele tem várias planilhas de produtos com mais de 300 mil produtos que são muito lucrativos. Aí você paga uma mensalidade para ter acesso a essas listas que ele está constantemente renovando, mas ele não está pegando só uma lista de 50 mil produtos te passando, não. Ele já está dando uma refinada nesses produtos também. Então a lista que ele passa é uma lista que já tem bons produtos para vender. Aí é só você escolher esses produtos que você quer vender, você envia para o warehouse dele, para o armazém dele, e ele prepara os produtos para você, para enviar para a Amazon. É como se fosse fazendo aqui também, usando um centro de preparação. Ele é um centro de preparação e ele é o atacadista. Então você compra os produtos com ele, ele faz o preparo e envia para você. E a grande vantagem é porque ele já vem fazendo isso há muito tempo e ele já tem desenrolado vários descontos altos com os wholesalers, com os atacadistas. Então os preços deles são fantásticos. Ele estava mostrando pra gente outro dia e é o que ele vai fazer aqui agora. Ele vai mostrar aqui pra gente como funciona o que ele tá fazendo e como tá dando muito certo, tá? E ele tá falando que ali também dentro do programa dele, dentro do serviço que ele oferece, ele também tem vários vídeos mostrando exatamente como isso é feito. Então isso facilita e muito a vida de quem está querendo viver da internet, ou pelo menos fazer uma renda extra, mas não tem muito tempo para procurar produto e para desenrolar conexões novas com atacadistas. Beleza? Então ele vai mostrar a tela dele aqui para mostrar como é que funciona. Ok, Manu. Let me just put you on the screen real quick, your screen. All right. Okay, you can go ahead. Tell me when you're ready because I can't see you. You can go right ahead. Ready? Yeah. So as I was saying, you know, my target was to solve the biggest problem, which was finding products to sell on Amazon and finding the wholesalers as well, because it seems like
a massive wall, a roadblock for every Amazon seller or e-commerce seller to find wholesalers, because they're going to start asking you for registration number, VAT number, credit scores, various documentations that you need to handle to them before you can get a trade account. And I'm not talking about the simple wholesalers that everybody can access to. I'm talking about wholesalers that have got an MOQ of 2,000, 3,000, 6,000, 10,000 to buy from them. If you don't have that kind of a capital, you cannot even put your feet into those wholesalers. But how I did it was in a different way. Because of the people that I was already connected with, I managed to launch a small group of testers of the so-called now D4U products. What is it? I've actually launched it with my Italian students at first to see if it was an idea that could become a business. So the first thing that I had to do was to register myself as a wholesaler. So that, just the fact that I am now a wholesaler, I'm not an Amazon seller anymore. Actually, I don't even present myself as an Amazon seller to them anymore. That has opened up doors to me, to the biggest wholesalers and to manufacturers, because now I've got a portfolio of clients that are buying from me as a wholesaler, and I can show these numbers to the manufacturers. But what is the advantage for you to buy from me? That I have got these minimum order quantities, but you haven't. Manu, this is fantastic. This is fantastic. Let me just tell them what you're saying, because this is really important, and I think this is the key over here. Galera, o que ele tá falando é o seguinte. Deixa eu botar aqui pro lado um pouquinho. O que ele tá falando? Ele tá falando que quando ele entra em contato com os fornecedores, ele não diz para os fornecedores atacadistas que ele é um vendedor da Amazon. Ele se apresenta para essas empresas grandes, para os fabricantes e para os outros wholesalers, como um atacadista que tem uma base de clientes. Assim ele consegue comprar de muitos mais atacadistas, muitos mais fabricantes, que antes ele não tinha acesso e agora ele tem acesso. E muitos desses fabricantes, muitos desses atacadistas, eles têm o que é chamado MOQ, que é MOQ, que é Minimum Order Quantity, que quando você vai comprar de muitos desses fornecedores, desses fabricantes, você tem que comprar no mínimo 1.000 unidades, 2.000 unidades. E a maioria das pessoas que estão começando não tem disponível esse tipo de capital, ou não podem, né? Não querem investir tanto em um produto só, em um fabricante só. Então o que ele faz? Ele faz a compra de todos esses produtos e você pode comprar muito menos unidades com ele. Só que você vai comprar com ele pelo mesmo preço que você compraria do fabricante. Beleza? Okay, Manu, you can keep sharing your screen, brother. Yeah, so I just want to carry on that Sure. about the MOQ, Marcio, so you can explain that properly. So why I don't need to pass the MOQ to my clients? Because let's say that there is Marcio, there is Wagner, and there are another 10 clients that will buy products from me directly from one of the sheets that I share, right? I will get that MOQ among all my clients. So for you, the MOQ that I put to my clients is just £500. And the reason why I put this MOQ is because I want you to grow, you client to grow. Because at first, we didn't have any MOQ, right? And we started to be treated as a kind of retailer. But I want you to make money. So if you are averaging a 20% profit, net profit after all expenses, I want you to make at least £100 profit. To do that, you need to invest at least 500, right? I don't want people to just order £30, £50, 3 products. That's not how you grow an Amazon business. You either go all in, you don't just dab your feet, right? Can you explain just this bit? Yeah, that's why there is a which is still better than 3,000 MOQ or 6,000 MOQ, which you would get if you get access to those wholesalers. So I think that's a good point to share. Então, o que ele tá falando aqui também é o seguinte, galera. O que ele faz, tipo, você não precisa comprar 2.000 unidades com eles ou 1.000 unidades de alguns produtos, mas ele tem um mínimo que ele requer que as pessoas que trabalhem com ele comprem.
Por que que ele faz isso também? Porque ele não quer ser um varejista, ele não quer te vender $30 em produto, $50 em produto. Ele quer que você compre quantidades um pouco maiores também, para que ele possa continuar comprando quantidades maiores dos fornecedores deles, para que o preço continue bem baixo, mas para que você também possa continuar crescendo o seu negócio na Amazon. Porque ele tá falando que a maioria das pessoas que trabalham com ele tem uma margem líquida de 20%, que é gigante, galera. Não existe outro tipo de negócio no planeta, praticamente, que você vai fazer 20% de margem líquida, certo? Então, ele requer que você compre uma certa quantidade dele para que você também tenha sucesso. Porque ele quer que você empurre você mesmo, ele quer que você se esforce para você ter o resultado. Né? Então ele não deixa também você comprar pouquíssimas quantidades, porque ele não é um varejista, ele é um atacadista. Então você tem que comprar, pelo menos aí, acho que ele falou que é 500 pounds. Is 500 pounds you said is the minimum to purchase from you, Manu? Or that was just an example? Yes. No, it's 500 pounds. I would like to make, sometimes you place an order of 500 pounds and maybe some of the products are out of stock. I will still let you go ahead with the order, even if you are paying us 300 pounds. Right? I'm not really strict on stones, right? You've got to do 500. But that is what I expect you to buy in order to make a minimum return on investment, right? Because if you are buying peanuts, you get peanuts back. Exactly. Então, aí quando você compra dele, você tem que comprar no mínimo o que ele requer por volta de 500 pounds. Né, que deve ser mais ou menos aí por volta de $600. Por quê? Para você poder realmente ver o resultado. Você poder realmente ver os produtos vendendo e tirar aquele lucro. E ver o lucro. Porque senão acaba você compra $50 apenas às vezes, ou 50 pounds, aí você tem que pagar a taxa de vendas da Amazon, a taxa dos produtos sendo enviados para a Amazon, né? Que quanto menos produto você envia, mais você paga na taxa de envio. Então depois dessas taxas, você acaba ficando com um lucro um pouco pequeno. Né? Então ele está falando que o pessoal que trabalha com ele requer que compre um pouco mais porque ele quer que você tenha resultado. E foi assim que ele descobriu com os alunos deles e com o pessoal que testou o serviço dele quando ele estava começando, tiveram melhores resultados. Beleza? Ok, Manu? Awesome. Okay, but so I have a now question. I'm going to show you what is the done for you. So the done for you is we are a wholesaler tailored to Amazon sellers. We are entirely focused on finding products that are already selling on Amazon. I find wholesalers from highly sellable products on Amazon, right? I don't go and look for wholesalers. I go to look for the manufacturers before the wholesalers, starting from the products that are already selling on Amazon. So I'm pretty sure that you ninjas will all know techniques on how to find profitable products to sell on Amazon. That's my starting point. From there, I will go directly to the manufacturers because I want to have authorized distributors to sell me their products. So I either buy from the manufacturer or from their authorized wholesaler, which that resulted in a new account that I've opened up as a test where we sold over 300,000 pounds already in the last 12 months just on FBA wholesale, right? Without one infringement. And I mean none, because I'm following this technique. This allowed me to have an account held completely clear, right? Amazing. So what does it do? Do you want to explain this bit or do you want me to carry on? Yeah, please go ahead. Yeah. So that's why we are called D4U wholesale products, done for you, wholesale products for Amazon sellers, because we're finding products that are already selling on Amazon. So what do we do for our clients? We resolve the problems of finding products because we are finding wholesalers every single week. We find thousands of wholesalers. Right now, we got over 300,000 products to choose from in all different categories. So we've got toys, beauty, health, personal care. We've got home and kitchen, sports and outdoors. Now we've got DIY. We found new ones on DIY. I've contacted the brand of 3M, which I believe you guys know. And I got 2 new wholesalers this week from the 3M brand.
Wow. So those are, yeah, you know which one they are, 3M. Hell yeah, that's, are you kidding? That's amazing. It's massive in UK That's as well. So I've got Those two new distributors. Yeah, they're massive in the US as well. I think they are from the US, if I'm not wrong. I think so. So this is what we do. We do the hard job for our clients. What I want from my clients is that they just order and don't have to think about anything else apart from looking inside their inventory performance planning. So the inventory performance index is like the bread and butter of every FBA seller. If you don't know how to keep the metrics of the IPI in check, you are probably going to fail. So this is what we want our clients to focus on your seller central whilst we do all the rest. So all you've got to do is choose products from our sheets, you will order it, and we take care of all the rest because you got a dedicated team that find new wholesalers weekly for you. So there is no saturation. You know, I would need probably 3,000 clients now to start being saturated. At the moment, there is no saturation at all because we have more than enough products to offer to everybody. We got a team in the Philippines that will analyze the spreadsheets with our softwares. Sorry, with our softwares that will tell you exactly what kind of net profit you can expect, what kind of monthly sales you can expect, what kind of share sales you can expect, how many competitors there are, is Amazon a seller? So our spreadsheets are full of information that are imperative to succeed on Amazon. Now, you will think, now it's a lot of things to take on, but that's why I've created a mini portal where obviously we'll explain you how to get set up, etc., how to get access to our private channel. But the most important thing is how to analyze the sheet from the wholesalers. So I will tell you how to find profitable products. I will share with you an Amazon FBA calculator, an FBA VAT profit and calculator, which I can show you right here, right now, which will tell you if you buy a product, if you're selling a product at £10, let me just get all the way down. Mano, let me just tell them real quick what you're doing, if you don't mind. So, mas you can keep sharing the screen though, ok? Galera, o que ele tá falando então? Que ele tem um time que está constantemente buscando produtos novos, tá? Buscando não só produtos novos, perdão, fornecedores novos. Que assim, o que você... Toda semana. Toda semana. Você não precisa procurar produtos novos, você não precisa procurar distribuidores novos, tá? O serviço dele, ele já faz tudo isso por você. Aí no final das contas, ele também tem um time, tá? Nas Filipinas, ele tem uns VAs, assistentes virtuais, onde ele pega essas planilhas que ele pegou dos fornecedores e o time dele já faz uma limpa nessa planilha, fazendo a comparação, igual o Tático Arbitragem e os outros softwares fazem, para ver se o produto dá lucro vendendo na Amazon, e ele só passa para você a lista com os produtos que ele já sabe que dá lucro, tá? E eles fazem isso toda semana, eles estão encontrando os fornecedores diferentes, que assim não tem nenhum tipo de saturação. E a galera que tá com ele, tá todo mundo conseguindo encontrar bons produtos para vender e com margens muito boas também, porque como eu disse, ele não cobra uma porcentagem em cima do preço do produto. Assim você paga pelo produto exatamente o que ele tá pagando pelo produto também, negociando com o desconto que ele já negociou, tá? Do volume que ele consegue. Oi? Com desconto do volume que ele consegue, Exatamente. você tem esse benefício para você. Exatamente. Aí ele tá mostrando aqui agora também como é que funciona um pouquinho o sistema dele e como que ele tem várias aulas ensinando exatamente como você analisa as planilhas que ele te passa, né? Como que você faz a pesquisa. Aqui o que acontece? Ele vai te passar a planilha, você escolhe os produtos que você quer vender, você vai no portal dele, né? No website dele, você compra os produtos que você quer vender, os produtos vão chegar lá na warehouse dele, ele vai preparar os produtos para você e vai despachar os seus produtos para a Amazon. Então tudo que você precisa fazer é focar em dar uma olhada nas planilhas que ele te passa para escolher quais produtos você quer vender. E ele ajuda com desbloqueio de categoria também, tá, galera? Ele dá invoice, tá? Ele é um fornecedor atacadista, ele te dá invoice, tá? Que desbloqueia a categoria. Beleza? Ok, Manu, you can move on, brother. Yeah, just gonna do a step back before I get back here. So
Going back to what we offer, we share new sheets daily. I didn't show you where we share them. So as soon as somebody joins our Done For You, you will get access to this portal, which explains you how to get set up and how to access our private channel, which is going to give you access to basically Ring Central. Now, I don't know if you guys use Ring Central with your clients, but I find it a software that is very well developed for what is about assigning tasks, creating events, tagging people, creating teams. So it helps me to keep very well organized in my business. And in here we've got a private group only for subscribers, where my Doreen, she scans products with a software called Price Checker 2, which give us these spreadsheets. As you can see, Doreen sharing sheets. Just today, she shared like these are thousands of products. One of these is 21,000 products. One of these sheets, and she continuously, there you go. 21,000 products has just been updated. What are you waiting for? Order right now. So basically, what she does is scanning sheets from our wholesalers all day long and sharing them with our clients. So what's your job is just to download any of these sheets. For example, this one is the beauty sheets. You're gonna open it up right there, click enable editing, and straight away you can go to the column where it says the estimated profits per month. And you can see here there are products that just on one product, if you buy 200 units, you could make £4,428 in profit, and so on. There are products for every kind of budgets. Okay, but everything is explained on our site, where you will see how it works, how to calculate the profit after VAT. For those that don't know what VAT is, we got a formula here that shares everything that you need to know in here. There is the button sale, button purchases. I don't want to go into details because this spreadsheet, once you put the selling price, the FBA fee, and your cost, it calculates everything by itself, and it tells you exactly what is your net profit after VAT, what is the percentage of profit, all right? What is the profit by the quantity ordered after VAT? So if you order 200 of them, you make 700 in profit. If you make 100 of them, 254. Okay, so just with two products in here, you can see you can make nearly £1,000 in profit, right? And this is just with two products, right? Imagine having 10 of them. You're making 10,000 profit per month, right? So with FBA is complete different kind of game, because you will buy products that are already selling a lot on Amazon, and that is going to appear in here. It tells you how many times this product is selling per month and what's your estimated share of sales per month based on how many people are selling this product. At the moment, there is Amazon selling this product. In this particular product where you could make 4,000, there is no Amazon selling the product. There are no prime sellers, so very low competition. And you can sort by the number of sellers right here on the sheet. But again, explained on the videos that you made. Okay? Mm-hmm. You explained how to use the spreadsheet on the videos that you made, right? Yeah, everything is explained in here. And I also explain you what products can be sold or not, if there is a hazmat product, where to find FBA dangerous good program, filters to avoid competitions, choosing our minimum profit per item, how to make money from no offers on Amazon, because on these sheets you will find that there are products where there are no offer. For example, if we go in here, you can see blank. So on these are all products that you could make your own, because there is no product on Amazon. So you will buy a bunch of UPC codes and you'll have no competition at all on these products. But these are all brands that are already known, right? They're just not been listed on Amazon. For example, Margiel, Lusoni, this is a great brand in Italy, for example, Mimo Makeup. There are lots of brands that are not even yet on Amazon. So the possibility are immense, right? And are they going to start selling those brands on Amazon, or you guys are listing it? How's that working?
That's up to the client what they want to do. We are providing the products. We have got the products. If you want to sell it, you know, it's up to you. If you want to create a listing on Amazon, ask for authorization, the brand in that. If you can sell a product first, Amazon will tell you that whilst you're trying to list it. But that's just one of the options. You know, you don't necessarily need to go so deep. You know, without them, you can simply look at products like the ones that I showed you here that they've got like thousands of sales. Look at these no offers in here, right? Wow. So, Ele tá falando um pouco. Tá falando para mim. Manu, you there? Manu? Pessoal, para quem está perguntando preço, custo, tudo, ele vai falar, mas para quem é aluno nosso, mentorado nosso, ele tem um programa especial, tá? Tem um pacotinho especial com ele. E eu não sei. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. Sorry, it was frozen. Right, no worries. So I'm gonna go back to what I was saying, or are you guys explaining what I was saying? Wagner's explaining a little bit, but you can go ahead. You can Wagner, you want to finish it? No, that's fine, because I just want to tell them that you're gonna talk after you're gonna talk about the prices, about the costs if they want to join your club, your program, but also but also you have a special price, a special condition for our ninjas. But this is gonna talk in the future. But I have some questions here, but I really don't know how much is the Amazon fee to sell on Amazon, the professional account in UK? I think it's just one moment. Sell on Amazon. I think it's £35 or £29 per month. 29. Okay, because here's 39.99. Here's 40 per month. 25 excluding VAT. So 25 plus 20%. That is £30 per month. But it's not only for the UK, that is for all marketplaces. Okay. So at the moment, once you open one European account, whether you open Italy, whether you open Germany, whether you open UK, you will get access right away to all the accounts in Europe. Okay. But at the time being, they can't sell on all the marketplaces at once, right? Like they could before. So if they send their inventory to like the UK, it's not going to get distributed throughout Europe, right? They have to send it to in the right. Let me explain a little bit what is Pan EU. Pan EU is an FBA program created by Amazon for the European countries, those that are in the European Union, right? Before the 31st of December 2020, England, United Kingdom, was also in the EU. So you could send, I don't know, 300 of this pen, right? Amazon knew that for this pen, there is a demand, a monthly demand of these of 50 in the UK, 70 in Germany, 50 in France, 20 in Italy, 10 in Spain. And Amazon would distribute that for you with no extra cost, because there was no customs, no extra cost in all these countries for you, right? Now the UK is out of the EU through Brexit. This Pan EU, it's still working in Germany, France, Italy, Spain, Poland, Sweden. These are still working. The ones that are still in the EU, the Pan EU still works. Okay, but the UK now is a separate marketplace, like the US is a separate marketplace. So you need to treat it as a separate marketplace. The advantage of getting in my program is that because the majority of our wholesalers, and I would say probably the best wholesalers in Europe are in the UK, you don't have to pay custom charges selling in the UK. So my advice to somebody starting now, before you get into all the Pan EU, because there are a lot of admin things to do for the Pan EU to make sure that your offers are available at the right price in all countries. There are a lot of things. My advice to anybody starting in Europe now is just start with the UK, one marketplace, right? And then slowly open the Pan EU to Germany and France, which are the two other biggest marketplaces.
Then when you learned how the pan-EU works, then you start growing your business in the other marketplaces, right? Let me explain this to them real quick. Então, galera, o que tá acontecendo? O que ele tá falando aqui? Antigamente, porque a Europa era unificada, né? Você podia vender na Amazon e você na Europa, e você enviava todo o teu estoque pro UK, né? Pro Reino Unido. E de lá, a Amazon distribuía teu estoque pela Europa inteira. Porém, porque agora o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, você não pode mais fazer isso, tá? Os outros países ainda fazem parte, mas o Reino Unido não faz mais parte. Porém, o Reino Unido é um dos maiores mercados da Amazon. Então, o que ele está sugerindo? Para quem começar a vender na Amazon da Europa, começar no Reino Unido, porque é o maior mercado e é onde você vai encontrar os melhores distribuidores também, tá? Que é onde ele encontra a maioria dos melhores distribuidores. Porque a partir do momento que você sai da Amazon do Reino Unido e começa a ir para a França, para a Alemanha, para a Itália, você começa a ter que pagar taxas para cada um daqueles países. Então começa a ficar um pouco complicado, tá? Ele não está falando para você não fazer, ele está falando para você começar no Reino Unido, porque é mais fácil, tá? E você tem a ajuda dele lá, e é onde a maioria dos vendedores na Europa também vende, no Reino Unido, e é um dos maiores mercados lá também. Então é muito mais fácil começar lá. Depois que você já estiver fazendo vendas, aí sim você pode pensar em expandir para os outros mercados. Mas é isso que ele está falando, que o Reino Unido, no momento, é a melhor forma de começar a se vender na Europa, e ele facilita com o serviço dele, lógico, porque você não precisa sair pesquisando por produtos e atacadistas, né? Você pode simplesmente usar o que ele tem já disponível, já usar o networking dele, né? Para já começar a sair na frente dos outros, porque você não tem que passar pelos mesmos problemas que ele passou. And one question, Manu. It's $30 or £30 for professional accounting in Europe? Probably £30. No, because it's Europe. It's euro or pounds? The cost for professional You're muted. You muted. We can't hear you. Manu, hold on, we can't hear you. Okay, pounds. Galera, então, é 30 pounds, 30 Can libras. you hear me now? Yes. Ok. Sorry. 30 libras a conta profissional para vender na Europa como um todo, tá? Quando você abre numa, você automaticamente abre em todos, então você vai pagar uma taxa para vender em todos os marketplaces. Mas como ele falou, ele sugere que você comece pelo UK, porque além do como o Márcio falou que é muito grande, a maioria dos grandes fornecedores estão lá também. Então você vai ter acesso direto a esses fornecedores, vai criar relação, vai criar tudo, principalmente facilidade de pegar com o Manu esse processo todo, entende? Para vocês começarem mais fácil. Manu, if I want to sell in the UK and France and Germany, do I have to have a VAT for each one of those marketplaces, one separate one for each marketplace? Okay. Yeah. So that's where it gets a little bit more complicated as well. That's why it's good to start with one. Okay. So it is good to start with one. And also there is another thing that you need to consider as well. That is, if you go and look at VAT services on Amazon, you've got up to the 31st of this month, if I'm not wrong, to start. So frequently Amazon VAT services on Amazon. This is for the FOQ. Just let me go. I think it's this is the right link. You're sharing your screen, okay? Yes, it's up to the 31st of this month that you've got time to register with Amazon VAT services, whereby Avalara does the filing for you free, right? After that, you will have to pay a fee to get the filing of the VAT in all countries, which I think is about $300 per year per country. So obviously, the more VAT you'll have open in Europe, the fees you'll have to pay, right? But if you think about it, $300 per month, per year, divided by 12, it's not a big amount if you think about it. So you need to make sure that you are selling in those countries to make enough profit to outbalance the expenses, right?
And Manu, when you do have the VAT and you put that in your Amazon seller account, it's kind of like sales tax, and Amazon will collect that for you and repass it to the countries. Is that how it works? So you have to repass it? So the way it works is so this is why I advise you to start from one country. Right, yes. In UK, the VAT filing, it's every 3 months. Okay. Right? In other countries, it's monthly. In other countries, it's bi-monthly. Okay. Right? So what Amazon VAT services do through Avalara, which is a company that helps Amazon sellers to file their VAT, because obviously I don't speak German, I don't speak French, I don't speak Polish, because now there is a marketplace in Poland, but before, Poland and Czech Republic were just the hubs, the biggest warehouses where Amazon was held in their stock to ship into the European places, because they are right in the middle of Europe and they can ship within a business day to Germany, Austria, Switzerland, all European countries. But rightly you asked, do you need VAT for all countries? Yes, you do, because unless you are a resident there, right? Right. I am a UK resident, okay? In UK, the threshold before you register VAT, it's £85,000 of revenue in 12 months, okay? But if you are not a UK resident, you've got to register VAT before you even start selling. Okay. Because as soon as you store one pencil in UK and you are not a UK resident, by law, you've got to be VAT registered. Got it. But then you set that up into your Seller Central so Amazon can collect that VAT fee for you, and they repass that to your banking account. They send that as a payment as well, so you can repass it to the government. Every month, Amazon will send you an email that you've got time up to the 4th of each month to provide your data. By that, Amazon means that you need to provide basically the cost of your products, because they've already got the selling price, which they can take from Seller Central, right? So they've got the selling price. They need to know what your cost is to calculate exactly what VAT you need to pay to HMRC, Okay. which is the government here in the UK, right? Same thing for Germany, same thing for France, same things for everywhere. So you submitting this data every month, then the agent from the 4th to the 7th will have time to provide this data to the relevant countries and calculate how much VAT you owe. Okay. Right? And then by the 7th of each month, you will have a screen on the manage VAT filing that will tell you, hey, Marcio, you've got to pay such amount in Germany, such amount in Poland, such amount in Italy, such amount in France, such amount in UK. In the country where you live, Avalara does not cover that. You will have to have your own accountant. Okay. So for the UK marketplace, I have got a separate accountant, which also takes care of all the VAT that you are due on your purchases. Okay. Because the VAT, it's calculated by the VAT you owe on the sales minus the VAT of your purchases. So I'm not sure if I'm sharing screen. I'll share screen again. So to explain that properly, I believe the spreadsheet is the best thing to show you. So when you buy a product for, you're buying a product for £2, okay? These are made up numbers. Maybe somebody here, I think, there's actually filled the spreadsheets, not knowing there is a shared one. So it looks like this product, she's buying it for, she's getting it from us, right? From our sheets. And she's getting this product for $34.69. This product is selling on Amazon for $88.56. Selling on Amazon fees $13.55, FBA fee $5.54. So you get left with the net profit of £34.78. Okay, net profit percentage, it's nearly 40%. Now, Wow. I believe this price is a bit bumped up, but the VAT on sale on that product
it's £14.76, right? So on that 80, I'm on the right line, yeah. So on 88.56, you will have to pay 14.76 on the sale, but you'll get back 5.78 from your purchase. Okay. Right? So you get left with 8.98. Now, for my students, I've got a little bit of a more in-depth, spreadsheet where this is for my students in Italy, right? I've got a spreadsheet that tells you what is the average of all your products, the average of purchase, what kind of profits you can expect with the stock that you've got at Amazon. So these are what is your forecasted sales. So with the stock that I currently have at Amazon, I could expect 152,000 in sales, right? In the last 30 days, we made 41,000 in sales in this account, and we made 8,600 in profit. So we have elaborated a little bit more for my students, but nonetheless, these are things that you can add simply in here with a simple formula. But the point is that on this sheet that we share with Done For You clients, you don't need to know all these things that I'm telling you, because once you put your cost and your selling price, and obviously on Amazon, you will get, let me see, I don't want to go into details now finding products, but on Amazon, you will see what is the selling fee. I could have put an automated rule in here and in there, but depending on the categories, the fees are 15%, 18%, 12%, 8%, 10%. So I decided to not put anything in here, and I'll teach how to find with the FBA fee calculator, which you find here anyway. Amazon FBA calculator. It's, you take here, you download it, and you attach it to your Chrome. So it's going to be right there. When you go on an Amazon page of a product, let's just do a live example, eh? What do you think? Let's just grab this product to see if whoever has put this seems like one of our SKUs. So let's go and search it on amazon.co.uk. See if the numbers are a match. Guys, I don't even know how long it was gonna last this live for. Oh, we're usually here for like 3 hours, so don't worry. Do your thing. See, now this product seems like it's gone down. I don't know why they're selling it for so much. But anyway, let's have a look at it. So the ASIN is the sale. Let me just load it a little bit. See, very low competition on our products. This one is a product from Vitax brand. Okay. Oh, we are undercutting them in this case. Anyway, so 60.90 in this product. You click on the FBA fee calculator and you get the, like she's selling it for 88.56. So if I get back there, 88.56, and it's taking a little while to load. No problem. Just get 88.56, was it? And the cost was cost including VAT 34.69. So back here 34. Wow, that's amazing. That's like huge difference. The price you're selling for and what you're buying for. Exactly. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Those like a lot of your products are like this. Oh, hang on. Chris Green popped up in here. Just because Chris Green come up, I need to put his glasses on. A friend of yours? Chris Green. Yeah, Chris Green is one of the oldest Amazon mentors. So what I was saying in here, so once you put your selling price and the product cost in here, then you get the selling fees, the referral fees directly from here. So 13.55. She put that one in there. FBA fee there is 5.54. So she did put the right numbers, right? So in here it's calculating exactly everything how it should be. But even if she would go at the buy box price right now, which is 60.90, okay, 60.90. Obviously, we need to recalculate things a little bit because the fees won't be so much, won't they? So if I put 60.90 there now, calculate the fees. Now the fees go down to 9.32. So obviously you need to update that to 9.32, and that's all you're gonna do because all the VAT and the profit after that, it's calculated by that. Okay. But you still get a net margin of almost 20%. Yeah. Even with the lower price.
11.46. What is it? Margin in here almost 20%, but after VAT and everything is 11.46, and that explains why she's selling a little bit of a higher price. Okay, but it's a product with only 2 sellers, depending on how much. This one has only got 4 in stock. So if we go and look at the competition in here, she will probably be on this listing as soon as those 4 stock finished. There is another one in here at 5. She will be the next one, and really she could sell that product for any price that she wants, really, because she'll be the only seller. Obviously, you need to look at what Keepa is telling you to make sure that you are not overpricing it too much. But you can see that this product is sold up to 112. Double the price. And all all of the extensions work in the UK the same way, right? Keepa and Helium 10. Okay. Yeah. Awesome. So if I go in here and have a look at what buy box statistics and product details we got, so you can see that these guys, they got the buy box 24%, selling it at a higher price, 89.31. So I could potentially sell this at 89.31 now, right? See what kind of profit we can expect now if we go back into our profit calculator. 89, what was it? 89.31. Wow, those are some really great products you get, huh? 89.31, yeah. So there's that again, 1366. But this is just an example, guys, of one of the products that are in our sheets, right? But the done for you is not finished here. So not only we provide you sheets, like every week we get new wholesalers on board. Now I'm communicating right now with 3 of them this week only. Nice. And some of them have got 10,000, some of them got 20,000, some of them got 50,000. As soon as this COVID is off, we've got the 2 biggest grocery wholesalers in the UK, which are the ones that supply every single corner shop down here in England. So I got a chat to have with them because they want a one-to-one, which is difficult for somebody that doesn't live in the UK to have a chat in person with a wholesaler. So I will be having that. But what we do is we give you also 60 days of free subscription to our warehouse. Okay. And the Amazon Ninjas get also double the products that every other clients get, because you are students of Wagner and Marcher. Rather than having 50 products included with a subscription, you will have 100 products included with a subscription. So you're already starting with double the products that you can have. The only thing is, guys, let me just explain that to them, what this means real quick. Pessoal, então o que ele está falando? Normalmente, com a mensalidade que você paga para usar o serviço dele, você pagaria um certo preço pela mensalidade e você pagaria também, acho que ele cobra 50 centavos por unidade para fazer o preparo para você, né? Para fazer o serviço de centro de preparação para você. Quando você paga a mensalidade, você tem, acho que 50 produtos que ele prepara para você gratuitamente, né? Já incluso no preço da mensalidade. Se você usar o serviço dele sendo aluno nosso, ao invés de ter 50 produtos que ele prepara para você gratuitamente, você tem 100 produtos que ele prepara para você gratuitamente. E depois desses 100 produtos, você começa a pagar 50 centavos por unidade também. A não ser que precise de preparo especial, tipo plástico bolha e o caramba 4. Agora, só precisar de uma polybag etiqueta é 50 centavos. E pro pessoal normal dele é 50 grátis, né? Incluso na mensalidade. Para os alunos Ninja, você tem 100 produtos inclusos na mensalidade. Pô, top, hein? Valeu, Manu. Obrigado, hein? Okay, Manu, you can go ahead. Thank you. You're welcome. I just like to... I keep saying yes, 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 because I think I understand what he's saying, but, you know... You probably do. It's probably slacking me off or something. Don't worry, guys. So the 60 days of free subscription will stop, obviously. After 60 days, you will start paying £55 plus VAT to subscribe to our prep center, right? And to subscribe to our prep center, well, I've lost what I was saying. So after 60 days that you subscribe to the Done For You, and by the way, the Done For You is £99.99 per month, right? So after 60 days, the £66 will start coming off automatically from your credit card.
Okay. Just in case you think, what is it that you're charging me, right? So just need to So explain at that. first, to get started, it's the £99 to have access to everything that you have to offer. And for 2 months, they get they don't have to pay for the warehouse, but they are paying for the prep center. They That's right. So yes, right, Marcio. So $99.99 per month for 60 days. They just pay as they go, right? As soon as that subscription starts, products included with their subscription rather than 50. So I'm offering double because they're Amazon Ninja students, and they get the possibility to become affiliates. That means that they can get 50% commission for each person that they refer to our prep center to, only when they become subscribers. Okay, nice. So if the subscription is £55 per month plus VAT, but if they refer 2 people, their subscription is basically free because they're gonna get $27.50 per person that they are sending to us, and every more that they send, they can start making money. For example, we got one of them. I've got 20 subscribers, I think, all affiliates. So he's starting to make about £400-500 profit per month just on the people that he's referring to our warehouse. So I think that's a good thing as well for the subscription. It's fantastic. Then I was gonna say, we handle everything. So after you've ordered the products from our sheets, right, you don't need to do anything else. We will receive the products. Lead time changes. Some wholesalers are in the UK and the product is gonna arrive within 3 to 5 working days. Some of other wholesalers that we use are in Germany or Poland or France, and these ones, they send us product, they've got to go through customs. So they might take 15 working days. So you've got to be patient. But I promise you, once you've got 10 or 20 products that are making you £400 or £500 or £1,000 per month, then you start making about 10,000 or 15,000 in profit per month. But you gotta make sure that you keep feeding the beast of Amazon. So the more products you sell, the buy. Yeah. It's amazing. It's just such an amazing service. So yeah, we do. Even if you decide to buy products from us, but you want to sell them on. So for the UK, we do everything. We also ship to Amazon. So we will contact UPS for you. We'll get the pallets or the boxes collected. We do everything for you. And we used to do everything for you even when you were selling in Europe. But I was explaining this to Marcio just before the call. Since Brexit started, which is a very new thing for me as well, guys, you know, even UPS doesn't have a clue about what's going on. All couriers are all a bit confused because before we didn't have to have certificates to ship Yankee candles to Italy, right? For example, or skin products, or things that you digest, you swallow or digest, you know, things that you put in or out of your body. Basically, I'm saying, you need some qualifications, some certifications that nobody has. So products that are getting sent to a European country now that get stuck at custom until you get that certification, right? And obviously we didn't have that because we never had to export in Europe because it was like one all big country, right? So now we still do everything, all the shipping plan, everything ready until the point, if this is for people that decide to buy from us but want to sell in the European countries. We will do everything for you up to the end of the shipping plan, whereby we will tell you, hey, Marcio, this is the weights and the dimensions of your package, but Marcio will have to organize his own courier, right? Now, this is the reason why it's a bit more tricky now after Brexit, because of these certifications. I've got some like Regional Express is what we are using, but they want real quick, Manu, real quick. But if they're selling just in the UK, they don't need this, right? You take care of everything in the UK. I take care of everything. We should probably stop there. We should probably stop there so it doesn't get too complicated.
because I think that's, you know, if you're going to get started, it's probably to get started just in the UK. Okay, so let's do this. Let's do this. Let me bring myself and Wagner back to the screen. Okay, and let's break down everything we just talked about. Drop screen. And I just want to pull up a text edit thing and write down everything in an easy to digest form so everybody can like understand exactly how valuable what you're offering is. Let me just open a new document here. I'll just go and fill up the water meanwhile. Okay, sounds good. Let me see if I can share my screen over here. Okay, perfect. I'm gonna put this right over here. Galera, eu vou escrever aqui agora então, tá? O que é isso tudo aqui que ele falou, o que ele oferece e quanto custa, tá bom? Para facilitar um pouco aí para todo mundo entender. O que é isso aqui? Só um minuto. Tá? Então, o que ele faz? Deixa eu escrever aqui para todo mundo ver. Ó, o serviço que ele oferece é chamado Done for You, né? Que quer dizer feito para você. O que ele faz? O Manu 20, né? É o nome dele. Ele é um atacadista, que é um wholesaler. Cara, pra mim tá cortando o lado esquerdo da... Ah, perdão, beleza. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Pronto. Tá? Ele é um atacadista, ele é um wholesaler. E ele também é um centro de preparação. Tá? Sendo um atacadista, o que ele faz para você? Ele te oferece milhares de produtos para que você não precise fazer novas conexões, tá? Ele é o atacadista e ele que vai te oferecer tudo isso aqui. Ele tem mais de 300 mil produtos disponíveis, tá? O que ele faz também? Ele pega as planilhas desses atacadistas que ele tem contato e ele faz o time dele fazer uma limpa nas planilhas. As planilhas já são pré-refinadas, tá? Pelo time dele, para tirar as coisas que não são boas para vender, que não dão lucro, que não existem na Amazon, certo? Então ele já te passa planilhas pré-refinadas com o serviço dele. Aí o que você tem que fazer? Você dá uma olhada na planilha, tá? E você vai no site dele e você encontra os produtos que tá na planilha no site deles. Você adiciona os produtos no carrinho e faz a compra, tá? E paga pelos produtos. O que vai acontecer com esses produtos? Então ele está te oferecendo os produtos, que ele tem mais de 300 mil produtos, ele vai te passar as planilhas onde já estão os produtos pré-refinados lá para facilitar a sua busca de produtos. Você não precisa entrar em contato com os fornecedores novos, tá? Você compra tudo dele direto. Ele também não coloca um markup, galera. Ele não coloca um markup nos produtos. Ele está passando para vocês o mesmo preço que ele está pagando. E ele falou isso pra gente já, tá? A gente confia no cara, a gente já é amigo há bastante tempo. E pelos preços que ele estava mostrando pra gente também outro dia que a gente estava conversando, realmente parece que não tem markup nenhum. Ele passa para vocês o preço que ele está comprando, tá? Ele faz o dinheiro dele no serviço. O que é o serviço dele aqui? Facilitar a sua vida. Só um comentário aí, Márcio. Vocês já viram o quanto você está economizando com esse tipo de serviço? Você economiza com VA, você economiza seu tempo para ficar buscando fornecedores, fazendo conexões, você economiza softwares como o TA, por exemplo, para fazer reverso, fazer análise reversa para encontrar se está legal da parte do wholesale, para ver se tem produto legal ou não, e você economiza tempo também de análise do produto. Ele já está fazendo tudo isso condensado para você por uma taxa que você paga. Então, vale muito a pena esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço que é oferecido, por exemplo, pelo Manu. Então, ele é completamente transparente aqui com o que ele está cobrando. Ele cobra pelo serviço.
Ele não está te cobrando pelos produtos. Ele está encontrando os produtos e está passando para você e está te cobrando uma taxa pelo serviço, tá? O que faz sentido total, porque uma das maiores dificuldades de começar realmente é encontrar bons produtos e bons fornecedores. Ele está tirando isso do caminho, tá bom? Ok. Aí o que ele faz? Ele passa os milhares de produtos disponíveis, mais de 300 mil produtos, planilhas pré-refinadas para facilitar você encontrar o produto e você vai no site dele. And Manu, when people are ready to purchase the items, they just go to your website, right? Your platform, they put everything in the cart and they check out. Good question, good question. We have just developed, and I'm going to launch it right now. So let me just get it up now. And let me just open up our sites in here as well. So I'm sure we spoke about it. We did, yeah. Yeah, that I was launching it. So we have just tested our website. Let me just share my screen. So what's going to happen is clients are going to get into our private channel. They're going to buy a product, right? They're going to buy products from one of our sheets, okay? So when they found the product, they're just going to grab the product and they're going to go and in our website, okay? They've got to... Manu, just 1 second. Let me just explain to them what you're doing real quick, okay? Galera, ele está explicando aqui como é que você vai fazer depois que você encontrar o produto que você quer vender. Na planilha que ele te passa, ele está te mostrando aqui como é que você vai fazer para fazer o checkout para comprar o produto, tá? Ele está mostrando, esse aí é o site dele, aonde você vai para comprar o produto. Tá? And I have 2 questions before you continue, can I? So, do I have to be a company to buy from you? Or it's not necessary, and in your invoice, it's Amazon accept our invoice to unlock and to engage the category. Yeah. He's a wholesaler. Wagner, good questions, Wagner. Good questions. And the answer is no. You don't need to be a massive company or anything or provide. And this is why I created the DOM for you, Wagner. Great. Because a lot of wholesalers are very, very strict with the documents that you provide. They're very strict with who you are, what credits you got, and they might decline you. That's why I created a DOM for you, so you don't have any no's anymore. You just sign up to our service. We do all that. I get the no's. I get the punches in the faces for you, right? I will just make sure that you've always got a continuous stream of new products coming from new wholesalers, and I go through all those applications. All you've got to do when you go to, and now it's logged me in for some reason, but all you got to do is just put in your name, surname, and your address, whatever. If you don't want to put anything in the site, don't put anything. As long as I know you, I will have you anyway here, right? So for me, it's more creating a relationship with you, right, as a client, than I am a wholesaler and you are a client, right? For me, you are done for you. I'm helping you to grow your Amazon business. That's my target. That's what we do. And your other question was, yes, my invoice is about the ungated category. Amazon ungating services, right? Our invoices, I've put in here 99% because I'm scaramantic. What do you call it? Superstitious? Whatever. Skeptical. Because, yeah, sometimes it doesn't always go right with Amazon, right? So I put 99%. But I can tell you that our invoices are working nearly always, right? Okay. There's been a couple of circumstances where, for some reason, the client uploaded a receipt rather than our invoice, and has been declined. So we asked them to close that case. You know, when you ask for ungating, a case is created in Seller Central. I've asked them to close that case and reopen it with the invoice, and they've been accepted, right? So 99% of times we also ungating you, and that is free of charge. It's included on the $99.99 per month. All you do is send our invoice to Amazon. We take the pictures for you free, because Amazon will ask you for pictures of all sizes of the product.
We will do the pictures for you. We will send them through Glip, through here. We will send you all the pictures, and you're gonna get ungated. I will get a phone call that is gonna say, hey, this is Amazon. Can I give you an invoice number? And I say, yes. They tell me the invoice number. I say, can you tell me what products are in this invoice? And I tell him the products, and who's this invoice for? Okay, this invoice is for Wagner Witka. So I told him who is for, who's the company, what products he bought, and then the next thing you know, Wagner is gonna get an email within half an hour or a few hours saying, hey, Wagner, you are ungated to sell toys, you're ungated to sell beauty products, you're ungated to sell whatever, thanks to our invoices. So that's another peak of our service, that our invoices are working, and you cannot believe how much I had to work to get these invoices working. So so that's another peak of our service, and that's it. All for $99.99 per month. Great. Right? This is probably going to go up in the next 12 months, but as soon as you sign in now with months, it's going to be at the same price. Obviously, when I'm going to get up to 1 million products in our catalog, the price is going to go up because of the possibilities increasing, right? Yeah. Just let me explain them. Então, pessoal, você não precisa ser empresa, você pode abrir a sua conta com ele, com o programa do Manu sendo pessoa física, sem problema nenhum, e as invoices dele funcionam aí em torno de 99% para fazer você ser ungated em algumas categorias, nas categorias que você precisar, tá? Então, isso não tem problema, é super seguro fazer, e eu acho que é uma boa alternativa. Você não precisa abrir empresa, você consegue invoice para ser ungated, eu acho que tá isso, só aí já está muito bem explicado o motivo, né? Esses dois motivos já servem para você participar do processo. Fora que tem mais de 300 mil produtos disponíveis para você. Exatamente. Então, e qual é o outro serviço que acontece com ele também? Porque, tipo, o serviço dele você não faz nada, né? Você tem, lógico, você paga a mensalidade, você escolhe o produto, mas depois disso, tá aparecendo a tela aí? Tá agora, tá, eu acho, né? Tava, saiu. E agora? Eu vejo no delay, tem que esperar. Tá, acho que agora tá aparecendo tudo. Tá. Beleza. E aí, quando você faz a compra lá no site dele, tá? Você pega o carrinho, faz a compra, você vai mandar já para o endereço dele lá, que é o endereço do centro de preparação, certo? Então, ele vai fazer o preparo do produto para você antes de enviar para a Amazon. Manu, so let me just double check. Tá cortando, Márcio. Não, já parou de cortar, tá aparecendo tudo. Ah, beleza. Manu, for the prep center, it's £55 per month plus VAT, but the first 2 months are free, right? Right. And free out of the membership, but they still have to pay for the prep, which is about 50 cents per product, right? Yeah. For the first 2 months, they pay for the prep. Unfortunately, I cannot give the 100 items included the first 2 months because they're still testing us, and we have got to. We don't make any money on the products, right? So that's our income from the products in the warehouse. Perfect. So we pay as you go. But after the first 2 months, as soon as the prep subscription will kick in, which is automatically, they will get the 100 products included and the affiliate link if they want to be an affiliate. Ok, então galera, a princípio, quando você compra dele e manda para o centro de preparação dele, tá? O que vai acontecer? Pelos primeiros 2 meses, você não paga uma mensalidade. Porém, você vai estar pagando 50 centavos por produto que ele faz para você, que ele prepara para você. Então, você mandou 50 produtos, ele vai te cobrar $50, certo? Perdão, $25, né? Porque 50 centavos. I'm sorry, go ahead. 25, yes. 25 centavos, não 50, né? Após o segundo mês, que é gratuito dessa mensalidade, você começa a pagar os 55 libras, né? 55 pounds, 55 libras mensais, e isso inclui... Manu, for how long do they have access paying 55 pounds a month for the 100 products?
Oh, I think he's froze. Você lembra, Wagner, se ele falou isso? Não. Can you hear me? Yeah, now we can. Yeah, now yes. Did you hear me? My question? Yeah. For how? So yeah, right now we can. So for how long, like, So, they get 100 products prepped on that fee? you've got 1 month to send us 100 products. Every month, when your subscription renews, you get another 100 products. So every month, you've got 100 products. Awesome. Now, That's amazing. If you don't send 100 products the first month, then you are not a good Amazon seller. It's not my problem, right? It's not that they will stack and then next month you go 200 and then you don't send anything, then you go 300. No, every month resets. 100 products per month. Got it. Ok. Então, galera, aqui como é que funciona essa parte do centro de preparação dele? Os primeiros 2 meses você não paga mensalidade, mas você paga você não paga mensalidade, tá? Mas você paga 50 centavos por produto que você enviar, tá? Após os 2 meses que são grátis, que você vai começar a pagar os 55 libras por mês, você tem direito até 100 produtos sendo preparados para você. Tá? Então sai quanto isso aqui? Sai mais ou menos os 50 centavos, Wagner? 55. Não, menos, né? 55 centavos. Perfeito. Então, que sai mais ou menos, você tem direito a 100 unidades preparadas, inclusos nesse valor aqui. Se você passar, isso se você for aluno nosso, tá? Se você passar das 100 unidades, você começa a pagar 50 centavos por unidade. Ou seja, ele falou aqui também, galera, ele não está fazendo dinheiro no prep, tá? Isso aqui é o custo dele. É praticamente o custo dele, 50 centavos por produto. Se você prepara os seus próprios produtos, você sabe que isso aqui é um preço muito baixo, tá? Porque você tem que comprar e tem um trabalho manual ainda de fazer. Go ahead, Manu. Yeah, we are also planning on a different pricing plan for whoever starts sending more than 1,000 products per month, more than 2,000 products per month. Then that 50 cents per product will start going down to 40 cents, 30 cents. I have not launched yet that publicly on my group, but I'm saying it here live because it's something that we have been working on. And you are the first ones to hear it. But so somebody that starts selling over 1,000 units per month, so you will have the first 100 for the Amazon Ninjas knocked out. You don't pay that. Then you pay the other 900, and it's easy to get to 900 units, guys. You know, when you start buying like 200 pencil for your hair, for your eyes, 200 lipsticks, you know, it's easy to get to 1,000 units. So once you get past that, we are going to decrease the prep cost for you. So the more you send, the less you pay. And the reason why the price of, I really need to explain this because a lot of people say, but Amazon charges, what is it, 15 pence per label? But one thing that Amazon does not do, it's probably the wholesalers don't do, is sending pallets to Amazon. They will never abide by what Amazon. This is why prep centers exist, because we are gonna get a pallet. We need to open the pallet up, take all the shrink wrap off, open each single box, take each single product from your boxes, put them in a way that, you know, the label is perfectly. So there is a lot of work involved, and 50 pence, we are among the most competitive prep centers in the UK. Oh, yeah, for sure, for sure. É, galera, o que ele tá explicando, tipo... 70 cents, some of them 60 cents, some of them even £1 per product. O trabalho que dá ser um centro de preparação, o que ele tá explicando. E esses 50 centavos que eles cobram não é nada comparado à quantidade de trabalho que dá. Eles recebem pallet, tem que abrir tudo, tem que abrir cada caixa, tem que preparar cada produto, tem que botar numa caixa de novo, tem que colocar no pallet, tem que rodar tudo. Além de ser muito material, é muito trabalho manual. E trabalho manual é o que custa mais, né? É o serviço. Né? Então, aí ele faz o preparo para você também, tá? O que ele faz? Você ter uma conta profissional na Amazon, você dá acesso a ele, tá? Como um funcionário da sua loja, e ele cria o plano de envio dentro da loja para você. E ele envia, ele despacha as caixas para a Amazon para você. Ou seja, o que você faz aqui?
Você só olha as planilhas que ele tem dos produtos. Você vai no site dele, que você agora já escolheu os produtos que você quer vender. Você vai no site dele, adiciona os produtos no carrinho, faz o pagamento. Pronto. Pronto. Não faz mais nada. O produto é enviado para o warehouse dele, eles recebem, eles fazem todo o preparo, eles criam o plano de envio, eles enviam os produtos para a Amazon para você e pronto. Você só precisa ficar em cima de continuar encontrando novos produtos para continuar fazendo as compras, para poder continuar vendendo. E ele estava mostrando para a gente, galera, os preços dos produtos que eles têm são muito bons, tá? Então o que você paga aqui? Qual é o seu custo? 99 pounds por mês, tá? Para ter acesso a tudo isso aqui. Você tem acesso a tudo isso aqui por 99 pounds por mês, tá? A essa lista gigante de produtos, de fornecedores que eles têm. Você compra apenas de uma pessoa, você só tem que lidar com ele. Você não precisa lidar com a porrada de fornecedor, tá? E por isso, por essa conveniência gigante, cara, isso aqui vale muito a pena. E após disso, rapidaço, Wagner, você paga mais isso aqui. Após os 2 meses grátis, que você está pagando os 50 centavos por produto, você começa a pagar isso aqui mensalmente para o centro de preparação, tá? Então é isso. É isso, galera. Porra, é fantástico isso. Can I open, for example, an account just for your prep center and buy for other suppliers sent to you, or I must buy from you the product in order to prepare for us? If you are on the D4U products, you must use a prep center. You need to buy products from us, and you can use also your own wholesalers, right? If you don't subscribe to the Done4You products, you don't have access to all our products, and you can use your own suppliers. Yeah. But that will be only, but you will pay the subscription right away for that. And what if the person doesn't have a professional selling account? How would that work? Would they just send you the labels and then you would still prepare the product for them? How would that work? I would not work that way, Marcio, because the reason why, too much back and forth messaging, you know, I don't want. Not only that, if you are an individual account, you should sell only 40 products per month. That's true. It makes no sense. Yeah, it makes no sense to be individual, make wholesale. Então, galera, se for para usar esse serviço dele, realmente não faz sentido ter uma conta individual, para ser completamente sincero. Você vai estar comprando muito mais do que 40 produtos, vai estar vendendo mais do que 40 produtos, 30, né? Porque lá acho que é 30 pounds, é 30 libras. E você tendo uma conta profissional, por que ele faz isso? Quando você está lidando, às vezes, com o centro de preparação, tem muita mensagem vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ah, você precisa fazer isso, você precisa dessa etiqueta. Ah, você fez essa etiqueta que é errada, eu preciso mudar o tamanho da caixa. Ele tendo a conta, você tendo a conta profissional e dando acesso de uma permissão para ele para tomar conta dos seus envios, você não faz nada. Você não faz nada. Não precisa criar as etiquetas, tudo impresso por ele. Exato. Ele faz tudo. Ele vai lá, ele entra na tua conta com o e-mail de acesso que você deu acesso para ele, ele vai criar o plano de envio, ele vai imprimir as etiquetas, ele vai colocar a informação da caixa, peso, dimensão, vai escolher a transportadora, vai imprimir a etiqueta da caixa e vai despachar a caixa para você. Você não faz nada, tá? Então, ele não aceita contas individuais. Tem que ser conta profissional. Tá bom? Exato. The last question. If I want to make a pack of 2, the price is different. For example, this 50 cents. How are you gonna charge the packs? Same. So when these are bundles. So whether it is a multi-pack or 2, 3 or whatever, the label charge is still 50 pence. You know, because it's sold on Amazon as the unit is, whether it is 1, 2, 3, 6. It's 1 unit, so 1 label. The thing that is going to increase in there is that you will need to have the products poly-bagged, okay? So if you're selling a multi-pack, then if it's quantity 2, we will have to put these 2 products inside a bag with anti-suffocation labels, so that's an extra 20 pence. So you will pay 70 pence altogether. But for this 20 is per product. For example, pack of 3, you'll be 50, 20 and 20, you'll be 90 or be 70 in the total? 70 in the totals, because the unit there is 3.
If the unit is 6 products, I will put 6 products inside one poly bag and one label, so still 70 pence. Great. Oh, great. Yeah. Let me take some questions here. Ok. Ele já falou, pessoal, vocês precisam fazer uma compra mínima de 500 pounds com ele para poder... Cada compra tem que ser no mínimo de 500 pounds. Ele até explicou o motivo disso, que não adianta você comprar 100 pounds. Porque quando você está indo para um novo mercado, para você começar a ver o teu trabalho funcionando, você precisa ter uma certa quantidade, para ter uma quantidade maior de produtos, para ter uma quantidade maior de vendas, para começar a ter lucro, você começar a ver o lucro, começar a ver o benefício disso atuando para você, tá bom? Right? Se eu abrir minha conta no Reino Unido, peraí, just a second, I'm taking some questions here. I apologize if I'm not reading the questions on YouTube, but I don't understand everything in Portuguese. No problem, bro. No problem. Eu só comecei nos Estados Unidos. Acceptable. Yeah. Next time, you need to speak Portuguese when you're here. You must be fluent in Portuguese next time. And Marcia and myself are gonna learn Italian. I know ciao. Ciao is enough. That's all I know. Yeah. Beleza. E galera, então, sim, então se você for usar o serviço dele para vender na Inglaterra, você tem que se cadastrar com o VAT, tá? Você tem que se cadastrar para você poder coletar as taxas do VAT para você poder vender lá, tá? Mas isso aqui para quem já mora na Europa, para quem já mora na Inglaterra, facilita bastante. Yeah. O José Silva falou que quer drop com atacadista. Não, cara. Você vai comprar de atacadista, vai fazer FBA, você não vai fazer drop, não. É FBA de wholesale. Você está fazendo wholesale com ele. Você está partindo para o wholesale. Guys, I have to go. I need to pick it up my son. So, Manu, okay, go ahead. Thank you so much to be here with us, okay? It's a pleasure to talk with you always. Let's keep in touch, okay? Be safe, man. Thank you, brother. Bye. Yeah, Wagner. Speak to you soon, brother Wagner. Manu, do you mind? Do you have a few more minutes for us to answer? Yes, go ahead, Marcio. I'm here for you guys. Awesome. Do you have... Valeu, um abraço. Eu vou sair agora que eu preciso buscar meu filho, mas o Márcio vai continuar com o Manu aí respondendo as perguntas, tá bom? Abração. Valeu, Márcio. Eu já te tirei da live já. Já? Já, valeu. Mal educado. Wagner's like saying bye to everyone, but I already removed him from the live. He's like, bye everyone. I'm like, dude, you're gone. Valeu. Valeu, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, bello. Manu, do you have the information, like how do people get in touch with you? How do people sign up for your service? So to sign up to my service, they've got to go to the website, which is... Can you send it to me? Can you send it to me on WhatsApp, and I'll put it over here on YouTube? Yeah, just bear with me one moment, brother, because okay, I closed WhatsApp before. So if you want to sign up, you go into the D4U website. Sorry, guys, it's just loading up again because I closed it. So let me just ele tá me mandando aqui como entrar em contato com ele. Galera, sim, e tem uma quantidade mínima de compra, quando você for fazer a compra, de 500 libras, tá? Então, só para deixar claro, talvez isso aqui não vai ser para quem tá começando agora, tá bom? Só para deixar completamente claro, porque vai requerer investimento. Porém, cara, eu já trabalho nesse tipo de mercado há muitos anos. O que ele tá oferecendo aqui realmente é fenomenal. Porém, vai ter que ter um investimento inicial. Se você não puder fazer esse investimento inicial, não tem problema. Não tem problema nenhum. Simplesmente, talvez o serviço dele não seja para você agora, tá? Você continua vendendo ou na Europa ou aqui nos Estados Unidos, fazendo online arbitragem da forma que a gente ensina, né? Comprando de varejista, mandando poucas unidades, até você começar a pegar o jeito, até você começar a crescer, até você começar a gerar caixa, tá bom? Não é para ninguém se sentir excluído, não. Não é isso que a gente está fazendo. A gente quer que todos se sintam incluídos. Porém, o serviço dele é extremamente valioso e, sinceramente, é barato. É barato pelo que ele está oferecendo. Mas eu entendo que não é para quem está começando agora, às vezes, poder desembolsar os 150 por mês, mais os 500 de produto também que você vai ter que comprar, certo? Então, para quem está começando, talvez não seja a melhor oportunidade. Porém, para quem já tem, talvez, alguma grana salva, que já está podendo investir um pouco mais, que está querendo expandir para a Europa, que já está vendendo nos Estados Unidos, ou quer vender apenas na Europa, às vezes também, quem já mora na Europa, cara, eu sinceramente não sei outra forma melhor de começar do que começar com ele. Mas tem um investimento inicial.
tá bom? Só para ser completamente claro, isso aqui não é para excluir ninguém, a gente só queria apresentar ele para vocês, porque ele é amigo nosso, tem muitos anos já, nós já fizemos negócios juntos, a gente começou, porra, eu comecei a fazer dropshipping na Amazon assistindo o vídeo desse cara, tá? O cara é muito fera, ele manja muito de Amazon, ele manja muito de produtos, e ele manja muito de atacadistas, né? Que ele já tem muitos anos fazendo esses contatos para facilitar a vida dele e agora facilitar a vida dos outros, né? Então é um serviço fenomenal, mas vai requerer um pouco de investimento inicial. Se você pode, porra, realmente eu altamente recomendo, porque o cara é top. Se você não pode agora, sem problema. No futuro próximo, continua vendendo, continua se dedicando, continua faturando, tá? Que daqui a pouco você consegue expandir. Aí tu vai conseguir começar a vender não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. I'm gonna share over here your link. Tá aqui o link, galera. Vou colocar aqui no chat, tá? Vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo também, para vocês terem disponível. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui na descrição de hoje. Só um minuto. Just a second, Manu. Yeah, no problem, actually. I was just going to say that I don't think there is anybody else in UK offering this service. You got somebody else selling the online arbitrage, but the profit margins are not the same, and the issues that you can go through with Amazon with that are much higher. And also, you know, when you do an online arbitrage, if you have got a product that actually sells, you cannot go to a retailer and buy 1,000 of them. You know, they will never let you do this. There are limited orders, whilst with wholesalers, the possibility are much higher. Exactly. So, exatamente o que ele está falando, tipo, porque com ele você está comprando de um atacadista. Então você vai ter os invoices todos que você vai precisar. Você vai poder comprar quantidades grandes. Às vezes um dos problemas que as pessoas encaram quando estão fazendo online arbitragem é que você encontrou um produto muito bom, mas você não consegue comprar mais do que 15 unidades, certo? Você vai comprar com ele, você pode comprar 500 unidades, né? Então isso facilita a escala, isso facilita o crescimento, né? Yeah. Manu, for someone, vou perguntar aqui, tá, Thiago, como funciona esse VAT para quem já mora no UK? If the person already lives in the UK, he can already start selling without the VAT up to £85,000 per year. Correct. Let me just pass this on real quick. Thiago, para quem já mora, para quem já é residente do Reino Unido, você pode começar a vender na Amazon sem ter o VAT, tá? Você pode começar a vender na Amazon sem ter o VAT até 85 mil libras por ano. A partir do momento que você passa de 85 mil libras, você tem que tirar o VAT. E se você não mora, se você não é um residente do Reino Unido, você precisa tirar o VAT. And Manu, what's the easiest way for someone who wants to start selling in the UK right now, open their account on Amazon and get the VAT? What's the easiest way to do it so they can start? The easiest way to is opening a Seller Central account. First of all, that's all you need. This is our vehicle that we use to sell our products. And Amazon, there is no better platform in the world than Amazon. So once you've done that, if you are a UK resident, you do not need to have a VAT. So you can go straight ahead, buy products from us, and then we do all the rest. We take them in our warehouse. We are gonna get user permission to your Seller Central, and we do everything for you. I think you have already explained that before. Yes. So we do everything for you. If you are not a UK resident, the easiest way to do it is open a Seller Central account as soon as possible. Go to VAT services on Amazon right away, because I think they're closing this offer down on the 30th of April. After that, you will have to pay for VAT filing. But if you subscribe for VAT now, and you get the VAT now with Avalara through Amazon, you will not pay VAT filing for the next 12 months. So the opportunity is right now. That's amazing. That's amazing. Galera, então o que ele tá falando aqui? Para quem quer vender na Amazon Europa, tá? Na Amazon do UK, né? E você não tem o VAT, você não mora lá, até o dia 30 de abril, a Amazon está oferecendo um serviço de uma outra empresa para abrir esse VAT para você gratuitamente, tá? Você vai dentro da Amazon, acho que é em Account Info, aí quando você entrar vai ter, em algum lugar vai estar escrito VAT Services, né? Serviços de VAT. E você vai clicar ali e você vai seguir os passos para você tirar o VAT. Do you want to add something, Manu? No, I think I'm gonna send you the links so you can put them on. Perfect. On the YouTube chat.
Então você entra no telecentro e você... Go ahead. This is the link that you need to share on the group. So I'll send them to you through WhatsApp. Okay? Do you know if this promo for the Avalara opening the VAT for you and you don't have to pay filing for the next 12 months, is that just for the UK, or do you think that applies for the other European? For all countries. For all countries. Para todos os marketplaces, o Tawini, perdão. Yeah, Marcio, look, I'm going to share my screen right now because I want. This is imperative. Right? Ele vai compartilhar aqui para mostrar para vocês, galera, aonde que você vai para se cadastrar, para você tirar o VAT, para você poder começar a vender no UK se você não for um residente. So, if you go there, right, and you put it there, this is what it says. Offeremos un año gratis de servicio de IVA en Amazon. Obtiene un año de servicio gratuito. Registro de IVA, COES de IVA, representación fiscal. También incluimos ofrecido por nosotros parceiros. And don't laugh at me about my... No, you're doing great, man. You're doing great. Un numero EURI do Reino Unido e un numero EURI da UE. Escolhido entre Alemania, Francia, Italia e Spagna para você gratuitamente. Somente a partir do segundo ano você começará a pagar uma taxa de assinatura mensal para seus registros de IVA e representação fiscal. A taxa mensal vai ser quanto 33,3 euro por mês, excluído representação fiscal. But be careful, because I think I don't know if I got it wrong or right, but I think they're offering this service only for servizio EURI gratuito. Oh, this one will determine a proper country. No. So the promotion for the EURI, apologies, free EURI only up to the 30th of the 4th. So you still can do the VAT services. There is no limits yet to that. So good news. Well, what do you mean? But it says right there, it's up to the 30th. It's only for the service of the EURI. You know what a EURI, first of all? No. Okay, so EURI is a number that you need to be able to import and export. Okay, so if I am importing something from China, I need a UK EURI number. If I'm exporting something in Europe, I need a EU EURI number, which is basically your VAT number with EURI in front of it. The number is exactly the same, but you've got to apply through the right channels, you know. So they should be able to apply still for the VAT even after the 30th. Even after the 30th. Yes. So I was making a confusion because I read that before. Okay. And I thought it was the VAT services stops on the 30th. No, the VAT services, Amazon will keep offering them for free, which I highly advise it because they're doing a pretty good job even with me now. But the EURI for imports and export, which is not something that somebody that is beginning now to sell in UK will be doing straight away, selling in all Europe. As I've explained before, Marcio, you're going to start with one country first, and then you think about expanding into Germany and France, maybe the next one. And then you will need an EURI number. But now Amazon is offering that for free up to the 30th of April. Got it. Então, galera, realmente você pode ainda usar a Amazon para pegar o VAT, tá bom? Aqui o que ele estava falando ali, que era até o dia 30, era apenas um registro a mais para você poder vender nos outros países da Europa também. Mas pelo VAT você ainda pode se registrar pela Amazon. E para pagar, a Amazon vai te dar um relatório das suas vendas todo mês, tá? Que você vai ter que repassar. So, Manu, just to be clear, to pay for the VAT, you're going to need an accountant. Like to submit the VAT. No. The accountant is Amazon in this case, because it's Amazon providing you the service. So every month, Amazon will send you an email. You need to provide the data. Let's say that you've added new products. Amazon don't know how much you paid for them. So they need the cost of your products to determine what VAT you need to pay for your sales, right? They do all that for you. So they make the payments to the government. You don't have to do it. They calculate it. This is called VAT filing. They calculate everything. And then after the 7th of each month, they tell you, you go into Seller Central, reports,
manage VAT filing, and there is there a list of payments that you've got to make. So you go into your bank, you set up payments like you do a transfer, a back transfer to, if I got to send money to you now, Marcio, I would need your name and name and surname. I would need your, in Europe is the IBAN number, like sort code and account it's number. It's like a routing number. A routing number, yeah. So you will have all that information for all the government authorities for Germany, France, Italy, Spain. Oh, they give you all of that inside Amazon, and then it just says, inside Amazon. Pay to the UK £55, and then you have to make a transfer to that account for £55. Yeah. And every month that you get to pay that, you will have a different reference number. So it's important that for every back payment you use the reference number that they're giving you, so they can see that that payment is for that reference number, which is linked to your company. Got it. Yeah. Oh, it's a lot easier than I thought. Why are you not selling on Europe yet, Marcio? Shit. Too busy. But no, I mean, with your services, I mean, it just makes things so much easier. Então, galera, para abrir o VAT, super fácil, tá? Você faz por dentro da própria Amazon, e depois também para pagar o VAT, a Amazon te manda um e-mail dizendo, olha, você vendeu todos esses produtos aqui por esse preço. Agora a gente precisa saber quanto você pagou por cada um desses produtos que você vendeu. Aí eles fazem o cálculo para você já, a Amazon faz isso, faz o cálculo de quanto você deve em VAT e coloca isso dentro da tua conta da Amazon. Tudo que você tem que fazer, ir lá na parte do VAT Services também, de relatórios, dentro da conta da Amazon da Europa, e lá vai te dizer, olha, no Reino Unido você deve tanto em VAT, e tá aqui a conta de banco para você transferir o dinheiro para o governo. Cara, é relativamente fácil. Relativamente fácil. Awesome. Let me see if we have some good questions here, Manu. Yes. Go ahead. You got me fired up now. Guilherme, você está perguntando, Márcio, não tem lógica se registrar no VAT para quem mora fora do UK, porque o VAT é obrigatório a partir de £85. Guilherme, o VAT é obrigatório se você mora no UK, se você mora no Reino Unido, você não precisa se cadastrar para o VAT se você vender menos de 85 mil libras por ano. A partir do momento que você vende acima de 85 mil libras em 12 meses, você precisa se registrar para o VAT, tá? Mas se você não mora no Reino Unido, é obrigatório registrar para o VAT antes de você fazer a sua primeira venda, tá bom? Yeah. How many clients do you have right now, Manu, using your services? We've got 51 clients at the moment. 51. How long have you been doing it for? For how long have you been offering the service? So we tested it for about 3 months. I've not advertised it. Mm-hmm. Yeah. The only way I've advertised is through people that I know and that join and they're still with us. And then I mentioned it to you. Mm-hmm. But we started the test with my Italian students, and about 10 of them tested it from October to January. And then in January, I've started to tell to more people. I've done a couple of lives. You know me with marketing, Marcio. So 3 months. So pretty much. So it's only been open for about 3 months. Yeah. And now we are planning about launching a little bit of marketing on it, Facebook advertising, YouTube advertising. But it's still very, very fresh, That's amazing, the amount of clients you already have. Yeah. That's great. Galera, ele começou um teste beta apenas com os alunos, que ele também ensina as pessoas como venderem na Amazon na Europa, tá? Com os alunos dele, ele começou um teste beta em outubro do ano passado, de 2020, até janeiro agora desse ano. Então ele só tá a Vera com o serviço dele rodando pelos últimos 3 meses, galera. Nos últimos 3 meses, e ele já tem mais de 50 clientes. Tem 51 clientes, na verdade, sem fazer propaganda nenhuma. São clientes que estão ali todo mês com ele e estão recebendo esses produtos. Então, é bem provável, para ser sincero, que a algum ponto ele vai aumentar esse valor que ele está cobrando, porque é muito barato, tá? Então, como a gente sempre fala, se você puder e valer a pena para você, para entrar nessa, porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? A gente sempre fala isso. I'm saying, like,
that you only have 50 clients right now and you literally just started. And I'm saying that there's a very good chance you're going to raise your prices very soon because what you're doing is phenomenal, you know? Yeah. So just saying, in the like, next 12 months, you know, we've got friends that are offering this with a charge of $400 per month. I know. And they are taking profit of clients. So £99 a month is very, very minimal. And, you know, we will definitely review the volumes, the clients, and the problem solving solutions that we are giving them. And if the value is going to be greater than £99, it's already greater than £99 now. The value is way greater. So I'm probably gonna raise it to about £200 or £300 without taking any profits or anything, but with the possibility to offer, because we are already talking to brokers. So we are gonna be managing the full PANI UFBA in the next few months. So we're gonna be doing that. We have got the website just been launched, so the website is ready. We have got products coming in all the time, new wholesalers coming in on board all the time. And as we grow, more the possibility to offer to our clients will be, the more the price will increase. So for now, £99 per month, guys. It's a deal. You know yourself, Marcio, with 10 products that they are making you, if you get 10 products from my service, right, that they make you only £500 in profit, you're making 5,000 in profit. Can you give me £170 out of it? It's very, but that's the great thing about Europe too. There aren't as many sellers, right? So like the margins are even a little better. I dare to say, right? I mean, I feel like the margins are really good over there. Yeah. You saw them. That was a real example, right? The one that I showed you before, that was a real example. So this is just one example. Now I don't want to go through all my but this one that we saw before, that was a real example of kind of margins that you can expect, right? Oh yeah, no, you've showed it to us before and it was amazing. And you know, if you look at these products in here, there are tons of them. If you look at that, have you seen the bestseller ranking of them? Let's see it. So bestseller ranking. Cara, ele só tá mostrando aqui rapidinho alguns dos produtos que ele tem e mostrando o tipo de lucro que você tem com os produtos e o ranking dos produtos. Marcio, can you zoom in a little bit over there, Manu? Yeah, please. So these are the kind of bestseller ranking that you got, percentage. Olha os produtos bestseller que aparecer, galera. O ranking dos produtos. Olha isso. O ranking abaixo de 1000. 0.0, mate. There are so many. I don't think that we got many products are above it. Look at how many products. The worst case scenario is that 27%. Right? But you know, by doing drop shipping, even products that are at 10% bestseller ranking, you know how much profit we made doing drop shipping with the products over 10% with less competition. But that's, you know, if you look at the spreadsheet now, you know, if we go like, so this spreadsheet, how many products has it got? So this spreadsheet has got, wow, let me just maybe vocês podem usar as mesmas ferramentas, a maioria das ferramentas dos Estados Unidos funcionam na Europa também. Look, 2,800 products, Marcio. And if you look at the bestseller ranking percentage, sort by smallest to largest, I guess. Look how many products that are below 1%. Olha isso, galera. Olha esses rankings. Olha esse BSR. A quantidade de produtos com BSR. 347 are under 1%. Then from e 1 galera, till... o que ele faz também para não ter, tipo, como é que fala? Para não ter muita gente vendendo o mesmo produto, ele tá sempre mandando listas diferentes de produtos pro pessoal, tá? Que aí não fica sempre as mesmas pessoas vendendo os mesmos produtos. Então, porra, além de oferecer um serviço top, ele ainda faz isso também para não ficar todo mundo vendendo a mesma coisa. Isso é só para a Europa no momento, mas não se preocupa que os ninjas estão trazendo algo especial muito parecido com o que ele está fazendo aqui para vocês também. Então, fiquem atentos. There are things like this now, Marcio. This product that we are selling at $238 is selling on Amazon for £27 now. That, is, for example, is an opportunity right away, because this one is telling us now that it's got only one estimated sale per month.
That might be because whoever is selling is a bit greedy. And it has the price really high. Yeah, very high price. You could halve that and increase the sales. That's just an example. But you are paying $238 per product. That's crazy, and selling for 27. You know, that's greedy. That's nuts. But this is just an example, you know, of what you can do. There is so many products that you can choose from. It's just, you know, the possibilities are endless. And again, the fact it's not just the possibility that are in it right now, are the possibilities in the future. Because, you know, through our Glip channel, you know me, Marcio, now many years. If you ask me a question about Amazon, would I not answer to you? So you are getting like free Amazon support, free basically FBA free support. consult. Yeah. You know. It's amazing. So não, absolutely. Ele tá falando, galera, well. que tipo, você entrando no serviço dele também, você vai fazer parte de um grupo de mensagens de texto que ele tem, tá? No Glip, que é um serviço de comunicação que a gente sempre usou também com os nossos assistentes virtuais. E ele tá sempre lá respondendo. Então, além de usar o serviço dele, porra, ele é vendedor, porra, veterano da Amazon, né? Então, além de usar o serviço fantástico dele, ele também ajuda quando as pessoas têm alguma pergunta em relação à Amazon. Então, é praticamente a mentoria gratuita, né? Let's see if some more questions over here, Manu, because I gotta get going soon as well. Yeah. Just one second. Márcio, com o VAT do UK, eu posso comprar na Itália e vender aqui como pessoa física, só para conseguir comprar com preço melhor? Manu, if somebody is in Italy and they want to buy from you, do they need VAT and send it to Italy to sell there? They do, right? No. But if they're buying from Italy, they will we will do all the shipping plan for them, right? And then we'll stop there. Then it will be their responsibility to get a courier to collect from our warehouse. Okay, got it. Go to Italy. As I said to you before, because of all the certifications that we haven't got right now, I cannot offer the full thing up to Italy or Germany or France, wherever it is in Europe. We will have to, we will pass that to the client at that point. We will do all the shipping plan. It's ready to go, shipping to Italy, and then they've got to come and collect and get it there by themselves. So this is called Incoterm X Works, which means that responsibility of the sellers ends at our warehouse. Ok. Bárbara, então você pode comprar dele do UK, mas você que teria que arranjar para ir uma transportadora lá buscar o produto. Mas na verdade eu acho que não foi nem isso que você está perguntando. Você está perguntando se você pode ter o VAT do Reino Unido e comprar e levar para a Itália para vender. What about if somebody has UK VAT, but they buy in UK, but then they want to take the products to Italy and sell in Italy? How that works? Same thing. There is a custom. You cannot get out of UK without going through custom. So it doesn't matter whether you've got VAT or no in Italy or UK. So you don't need to have a VAT to buy from us, right? Because you can, by law, I cannot charge you VAT if you live in a foreign country. Now Europe for us is a foreign country, so by law I cannot charge back on that. They don't need living in Italy to have a VAT number if they are not going through the Italian threshold, which at the moment I can remember if it was 100,000 per year. I'm not entirely sure. So they don't need to have VAT there either. But there is still the custom in the way. You're still buying from, it's like if you're buying from China, you've got to have custom, you've got to have a broker. So for brokers, you can send this link in the group, Marcio. Okay. So for brokers, this is the company that we're using, but they only accept shipments of pallets. This is a broker that will ship the products from your house, your warehouse to other places in Europe. But they only do pallets. Okay? Galera, esse link aí que eu tô passando é o link de uma transportadora que é onde, se você morar na Europa e você quiser comprar os produtos com ele, você pode comprar os produtos com ele e usar essa transportadora para eles irem buscar os produtos e levar para tua casa. Porém, essa transportadora só vai fazer isso para você se você enviar pallets, tá? Então você tem que comprar pallets inteiro para poder fazer isso.
Deixa eu botar aqui na... this link... Hold on, let me put the VAT link that you sent as well over here in the video. Galera, eu também tô... let me just write down here real quick. The other one is for boxes, Marcio. But again, it's become a little bit tricky to pass custom because of some certificates. Some products will go through custom all right without issues. Some of the products will require you to have some kind of certifications which we cannot provide or our suppliers cannot provide. Therefore, it's the customer responsibility to get these certifications. So I'm not paying, so if I want to sell in Italy, or I'm sorry, in the UK, I'm not paying VAT to buy the product. I'm charging VAT to sell it. No, that's a completely different thing. If you are selling, so first of all, for the person that asked the question from Italy, my question to him would be, what are you waiting for to get selling in the UK? Especially now that you've got myself as a contact, you don't have to pay custom. It does not make sense to want you to sell in Italy, which is one of the smallest marketplaces in the world. It does not make sense at all. Bárbara, o que ele está falando aqui é que o marketplace da Itália, especialmente da Amazon, é um dos menores na Europa. E do UK, onde ele está, é um dos maiores. Então faria mais sentido você vender no Reino Unido, né? E usando o serviço dele facilitaria bastante, tá? É o que ele está falando. Because one thing that they need to consider as well is that it might make profit from the cost that we go in here. From me, you got a profit comparing the cost and the selling price. But then you've got custom charges. You know, we might be paying like £300 to get the products from UK to Italy. At that point, all your profit is gone. You know, unless you buy massive quantities. And what is the average profit margin that your clients are having at the moment selling your products? A Maurício, tô perguntando aqui para ele, tá? Qual é a margem de lucro média da galera que tá vendendo com ele? That is a really good question, because profit margins with wholesalers, you should expect a minimum of 15% net all the way to 35-40, right? However, I'll reply to your question with another question. If you are making just £1 profit per product, right? That £1 profit could be 10% profit, okay? But this product is selling 2,000 times per month. Would you care about the percentage, or would you care how much money you bring home for your family at the end of the month? Money in my pocket. Exactly. Yeah. So this is why I always say to my students and everybody that asks questions, it's about how many times the product sells per month. It's not about, I don't care about the percentage. I don't care about the return on investment. I care about what I bring to the table to my family at the end of the month. And if it's a product that is giving me 5%, 10%, and it's making me only £1 in profit, but it's selling 1,000, 2,000 times, who cares? Makes total sense. Então, amor, ele falou, eu acho que você provavelmente entendeu, né? Que ele falou que tem muitas pessoas, que a maioria, especialmente comprando de wholesale com ele, você faz entre 15% e às vezes até 40%. Só que ele tá falando que normalmente ele não se preocupa tanto com isso, mas se preocupa mais em quantas vezes o produto vende por mês, né? E ele tem produtos que vendem muitas vezes por mês, porque também não adianta você ter um produto que tem 50% de margem, mas vende 2 vezes por mês. Então, às vezes, é até melhor você ter um produto que tem 10% de margem, mas vende 1000 vezes por mês, né? Mas ele falou que a média, normalmente, da compra de wholesale dele vai entre 15% a 35%, 40%. E diversificar. One second, Manu. Yeah. O Reinaldo está perguntando, posso comprar, por exemplo, 5 peças de cada produto? Ou seja, dividir as 500 libras em vários produtos? Sim, galera. Então, só para deixar claro, essas 500 libras que ele fala que você tem que comprar com ele, tá? Só porque não faz sentido para ele vender 10 unidades para alguém. Não faz sentido para ele vender 30, 40 pounds para uma porrada de gente.
faz muito mais sentido e você tem um relacionamento muito melhor tendo menos clientes que estão investindo mais contigo. E esse que é o business model dele, né? É o serviço que ele oferece. Então, o que ele faz? Em vez de vender pouquinho, ele vende mais. Esses 500 libras que ele fala que você tem que comprar com ele, não é um produto só não, tá? Você pode comprar 50 produtos diferentes. Não importa quantos produtos você está comprando, o que importa é o valor final da venda. Tu pode comprar 500 libras de um produto só. Ou você pode comprar 500 libras de 100 produtos diferentes. Entendeu? Não precisa ser um produto só. Somebody was just getting confused thinking that the 500 pounds that they have to purchase from you, it has to be just one product. I'm like, no, you can buy hundreds of products if you want. Yeah. As long as this way, I'm doing that for them. I'm actually pushing them over the wall because if you're just, you know this, Marcio, you cannot just double your fee. If you are an Amazon seller, you need to take it as a business. And if you take it as a business and you spend 500 pounds, you make 20%, you're making about £100 profit. And that's how you continuously start. And now you've got 600 pounds to reinvest. Now you're making 120 pounds. You know, if you stick to it in the next 6 to 12 months, then you start making like 3, 5, 10,000 pounds per month. You need to be patient with Amazon, continuously buying new products, feeding Amazon, and then you start reaping the profits out of it. Exactly. So, então, galera, o que ele tá falando é que esses 500 pounds você pode comprar quantos você quiser. Tá? Não, e não é mensal. Oi? Go ahead. From different lists. I understand what you're saying. So basically they can buy products not just from one list or just one product. They can buy 30 pounds from this list, 50 pounds from that list, 40 pounds from even they could have 100 products and they buy 2 of each, right? That's how they make the 500 pounds MOQ. Então, galera, você pode comprar, ele vai te dar várias listas diferentes. Você pode comprar 50 pounds, 50 libras de uma lista, 50 da outra, 30 da outra, 100 da outra, tá? And Manu, just to be clear, it's not a requirement that they buy like 500 pounds like a month, right? It's just like per order. If they put just one order a month, it's 500. If they put two, it's 1,000 because it's 500 per order. Yeah. Não, galera, é 500 pounds 500 libras por ordem, tá? Você não é obrigado a colocar uma ordem de 500 libras por mês. Porém, se você está usando o serviço dele, está pagando os 99 pounds por mês, mais os 55% de preparação, talvez faça sentido você colocar mais de uma ordem por mês, né? Porque às vezes você não é obrigado a colocar uma por mês, você não precisa. Você pode colocar uma, pode colocar nenhuma, ou pode colocar 10, tá? Só que você vai continuar pagando pelo serviço. Então faz mais sentido você colocar mais de uma, né? Ou pelo menos uma, para pelo menos cobrir o custo do que você está pagando. Entendeu? Márcio pergunta como seria a melhor comunicação dele, por exemplo, de PrEP com os clientes do Brasil, caso haja um imprevisto ou necessidade de ambas as partes. How do you get in touch with the clients in case there's something happens, something comes up, or there's an out of stock, or there's breakage, or something happens? How do you guys communicate with the customers, your clients? Every client that subscribes to the Done For You products will be automatically assigned to their store name FBA group on Glip, where there is going to be all my team supporting them. So there could be products that are out of stock, products that they've ordered, they are not there anymore, or there could be a problem with their shipping plan, or a damage or a return. We handle also return. I forgot to mention that as well. So all communications are held within Ring Center. That's why we use Ring Center, because we can create a group for each client, right, where we can basically manage their account, because there you will share with those your Google Sheet for your products that you send to our warehouse, so that we can go to that sheet, get all the ASINs that you sent us, and do straight away the shipping plan for you. So there are processes that you will see once you sign up. Now, I don't want to go through every single thing that we do, but everything is managed through Ring Center in a private group. Perfect. O Clériton perguntou como é que ele se comunica com os clientes, então, o que ele está falando aqui? Ele tem um time, né, que faz tudo para ele, praticamente tudo não, né, lógico, mas que faz muitas coisas para ele. Aí você entra ele te coloca em você baixa um aplicativo chamado Ring Central, tá, que é um aplicativo de comunicação, é tipo um WhatsApp, tá? Aí ele vai criar um grupo especificamente para você,
com a equipe dele. Então vai ficar você com a equipe dele. Aí vai dizer, eu sou um cliente também. Aí tem outro grupo, que sou eu com a equipe dele. Entendeu? Cada cliente tem um grupo com a equipe dele. Que é assim você tem acesso à equipe dele inteira. Essa live vai ficar salva? Sim, galera, vai ficar salva. E também na gravação você consegue colocar a legenda. E galera, para quem tá aí até agora, 105 pessoas aí até agora, muito obrigado mesmo pela participação de todo mundo. Mas não esqueça de deixar o like, mostrar pro Manu aí que vocês estão gostando do que ele tá falando. Que, pô, vocês gostaram da presença dele aqui, que foi top demais. Então larga o dedo no like aí, chega de voadora no like aí pra ajudar o YouTube a divulgar a gente e o serviço dele, porque é muito top mesmo. Márcio pergunta se os produtos que eles oferecem são livres de tomar IP ou existe essa possibilidade. Ele falou algo desse tipo, Wagner, mas deixa eu perguntar para ele aqui como é que funciona. Manu, how did it work as far as... I know you already mentioned it slightly, I just honestly can't remember exactly. In regards to IP complaints from brands, are you guys able to help with the invoices? How they go about it if they receive one? So the Done For You products is obviously a separate service from being an Amazon coach, right? As an Amazon coach, I could send you tons of letters on how to get rid of them, how to contact the company that put the infringement, right? So far, the last 2 years that we've opened this new account, because I wanted to test a new account to see if can I teach Marcio how to do FBA wholesale only if I cannot do it by myself. So I wanted to test it by myself before I could teach other people. So the reason why we did not get one is because we start from the brand. Then from the brand, we ask to the brand if we can buy directly from them. The brand will say yes or no. Most likely says no. They send it to their distributors, right? So you've had the communication, you've had the chat with the brand. They know that you want to be selling their products. So at that point, if I do get an infringement, but the brand told me to go and buy their products from a distributor, a wholesaler, I will tell Amazon, hey, I bought these products from this wholesaler because the brand told me to buy them from them. Okay. And I can also contact the brand owner saying, hey, you asked me to go to this wholesaler, I sold their products, and now you're giving me an infringement. You know, they've got to retract it. But because we are going to authorize distributors, if Amazon asks for anything, you send our invoice, right? And most likely they remove it, or then you'll have to fight it like you do with Amazon for many things. But we try to go directly from the bank to avoid any infringements coming in. Ok. Então, Wagner, ele tenta ir direto na empresa, né, na fábrica, no fabricante, na marca, e falar com eles, ó, eu tô comprando esse produto aqui. Se você não estiver comprando direto do fabricante, você estiver comprando do Manu, você fala, ó, na verdade eu tô comprando esses produtos seus aqui do Manu, né, no Done For You, que ele é um representante aí de vocês, e pede para eles removerem o IP. Mas se eles também não quiserem, você também pode tentar usar o invoice que ele te dá para tentar remover o IP, tá? É da mesma forma que você faria nos Estados Unidos também para tentar remover um IP. Se você tiver um invoice, você pode tentar usar um invoice para tentar remover o IP. Beleza? E Manu, do you have anybody who would only speak English to the customers, to your clients? Do you have anybody that speaks Portuguese? Do you have anybody that speaks English? I'm sorry, Italian? Other than I am Italian, as you know, okay. but I can if I speak Portuguese, it's just through Google Translate. I don't have someone in my team that speaks Portuguese, unfortunately. You don't? Okay, no problem. Nowadays, guys, Google Translate does a great job. Exactly. That's exactly how we teach them as well. You know, we just tell everyone just use Google Translate because it's the shit. Let me see, just another question because I gotta get going as well. Yeah. Yeah, I think I gotta get going in about 5 minutes. The kids needs to go to bed and I'm upstairs in my little office. Okay, I think we covered most of it over here. But dude,
thank you so very much. This was awesome. I appreciate your time. I know you're a very busy guy, so thank you for taking the time to talk to us over here and explain how everything works over there and your services. And thank you very much. Thank you very much. I appreciate you here. Guys, thank you for having me in your channel, Marcio and Wagner. I really appreciate it. And for you, I will spare my time anytime. And I'm really glad that you put me through your channel with all the Amazon ninjas. So thank you for having me. Hell yeah. No, we had about 180 people watching us live for a while. But for the past, we decreased a little bit to about 130, 140. But we still have 112 people watching us live for the whole time. So, really awesome. Guys. Galera, muitíssimo obrigado mesmo por estarem aqui o tempo inteiro aqui com a gente. E, pô, mais de 100 pessoas aí no meio do dia. Muito obrigado mesmo por todos estarem aqui, mas a gente tem que ir nessa. Já foram 2 horas de live. O contato para entrar em contato com eles aí tá aqui embaixo na descrição do link, na descrição do vídeo, beleza? E a gente vai se falando. Galera, a gente também tem uma live agora sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, agora dia 9, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Vamos fazer outra live aqui no nosso canal também do YouTube. Beleza? Então, sexta-feira, não fiquem de fora, 8 horas da noite, horário de Brasília, 7 horas da noite, horário de Nova York. A gente vai estar aqui de novo, canal Visionário Digital. A gente se vê na sexta-feira e qualquer coisa a gente vai se comunicando, ou pelos grupos de aluno, ou pelo Instagram também. Valeu? Valeu, galerinha. Quem não assistiu desde o começo, volta aí e assiste desde o começo para não perder, porque a live foi top. Valeu? Thank you so much, Manu. Appreciate you. Thank you, guys. Nice to see you all. I'll catch you later, my friend. Catch you later. Bye-bye.